Welcome to the post-match live. Not a very good day for the Kolkata Knight Riders supporters at the Eden Gardens. Practically an end to Kolkata Knight Riders IPL 2025 playoffs hopes. And we had the whole Ref Sports family at the Eden Gardens today. A few of them will be joining us shortly. We had Shromik Chakraborty, Devashish Chen, Trisha Ghoshal. We had Rohan, Rahul, everybody watching the game. Basically, they were watching Thala for a reason, Snehashish, and not the game. And by the way, let us give you a small anecdote. All these yellow supporters were overwhelmingly outnumbering the men in purple supporters every time. So this is the craze, this is the fandom, this is the stardom of a certain Thala for a reason. Don't forget today's date. Today is 7th. I told Snehashish before the start of the match, today is going to be Thala for a reason. Today is 7th, and this is the 18th year of IPL. 8 minus 1, you have the answer. But all the jokes about Snehashish, I think one thing that stood out for me, by the way, we'll do this stream both in English and Bangla. আমরা বাংলাতেও করব এবং ইংলিশেও করব এই স্ট্রিমটা. So as you can watch our post-match live coverage in both Ref Sports Bangla and English. Snehashish, first things first, break or make policy by Chennai Super Kings today. And this is what we know the Chennai Super Kings for. This is what they're all about. And KKR needed one team to knock them out of the tournament. CSK has landed them a practically body blow. And KKR is all but out of the IPL 2025 playoff saves. But I think the intent which CSK showed right from the start, Urvil Patel, then Dewell Brevis carrying it forward, Ravindra Jadeja playing that innings, Shopnil is there at the back end. He's showing you some pictures clicked by the one and only Devashish today at Eden Gardens. He's showing you the match loops and the carnage at the end by Shivam Dubey and MS Dhoni. Not a quite clinical performance by Chennai Super Kings, Snehashish, but after an underwhelming season, they'll be extremely happy with the performance at Eden Gardens today. Absolutely. I think in the pre-match live show also we were discussing that for CSK the ultimate aim will be to end this season on a high with some wins for their fans, and because the season has not gone as they have planned, before the season. But huge win for them, and obviously it's an end for KKR's campaign. There is no doubt about that. But see, the main factor. Let us tell our viewers that still there is a very slim mathematical chance that KKR might qualify. But I think, Snehashish, it is fair to say KKR out of the IPL 2025 playoffs race. Yes. Considering the other top teams, the way they have been performing, it is fair to say that the job is done and dusted for KKR, the defending champions. But the main factor is that the young bloods that CSK have managed to put into their playing 11. I think they have been fantastic. Be it Sheikh Rashid, Ayush Matre. Today, Sheikh Rashid didn't play. You gave a chance to Urvil Patel. And the way he bats, কি ব্যাট করলো বলো তো ছেলেটা, দুর্ধর্ষ ব্যাটিং, 280 স্ট্রাইক রেট. I think, Snehashish, that start when the ball is turning square, আমরা নূর, রবীন্দ্র জাডেজা দুজনের ক্ষেত্রে, আশ্বিনের ক্ষেত্রে অতটা যদিও দেখিনি, দু তিনটে অকেশনাল বল দেখেছি, বিশেষ করে নূর আহমেদ, রবীন্দ্র জাডেজার ক্ষেত্রে we saw a lot of balls gripping, turning, fizzing past the outside edge. We saw a lot of balls doing the tricks. But when you start like that in the power plays, and not only in the power play, KKR showed intent right throughout the chase. So, Snehashish, let's call the spade a spade. তুমি সিজনের প্রথম ম্যাচের পরে টার্নিং উইকেট চেয়েছিলে, আজকে তোমাকে স্কোয়াড টার্নার দেওয়া হলো। সিএসকে বাই ফার দ্য ওয়ার্স্ট টিম অফ দ্য টুর্নামেন্ট, তুমি তার কাছে ছড়ালে, considering CSK was without their main middle order batter Ruturaj Gaikwad. What do you make of this, Snehashish? Absolutely. And Noor Ahmed, who was struggling a little bit before this match, because if you see his performances throughout this season, he started the tournament on a high, then he faced some trouble in last few matches. But now see, he got the wicket he wanted, and he took 4 wickets of yours. You struggled against him. কিন্তু তোমার স্পিনাররা কি করলো? বরুণ চক্রবর্তী ভালো বল করেছে, 2 উইকেট নিয়ে। সুনীল নারায়ণ কিন্তু আর স্ট্রাগল করেছে। সুনীল নারায়ণ কিন্তু তোমাকে উইকেট দিতে পারেনি। কারণ অবশ্যই বাকি বোলারদের আলোচনা, আই থিঙ্ক ভৈভবকে নিয়ে তো আলাদা করে আলোচনা করতে হবে। দেবাশিস দা চলে এসছে। দেবাশিস দা কি বলবে? KKR এর তো মোটামুটি হয়ে গেল তাহলে আজকের মতো, এই সিজনের মতো। বলতে এরপরে অজিঙ্ক্য রানে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন মানে পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশনে বলছে পরের দুটো ম্যাচে জিতলে এখনো সুযোগ আছে। ও কি ক্যালকুলেশন করে না নাকি এরা, চন্দ্রকান্ত পন্ডিত বা অজিঙ্ক্য রানেরা? আর বাকি দুটো ম্যাচ জিতলে 15 পয়েন্টে শেষ হবে, তারপরে বলছে কোয়ালিফাই করবে। According to the broadcasters, Devashish, the KKR still has a mathematical chance of qualifying.
mathematical chance. ওই ম্যাথামেটিক্স করে যায়, মরশুমটা শেষ হয়ে গেছে, আবার চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত আবার পরের মরশুমের জন্য ম্যাথামেটিক্স করুক, খুব কাজে লাগবে। This is Chandrakant Pandit in a nutshell. But Devashish, we're doing the live both in English and in Bangla. And just before you joined the live, Devashish, Snehashish made an extremely important point. CSK has actually done a lot of investment in youth. They have invested in Ayush Matre. They have invested, and the way Woodville Patel batted today, Devashish, we also spoke about that in our Mama Bhagne live. The way Woodville Patel just came and smashed KKR to all parts of the ground, repaying CSK's faith in young blood. Whereas the other hand, even after we saw Venkatesh Iyer getting replaced, he was replaced by Manish Pandey and not Lovenit Sisodia. What do you make of this, Devashish? Yeah, and if you look at Chennai Super Kings' performance tonight, it was Urvil Patel at the start, 31 of 11 balls, and Diwal Bravis. Means obviously both of these youngsters were not part of the CSK squad initially, and they made it pay. Means obviously it is the youngsters who actually took CSK home. And when you consider it, KKR, you did not give an opportunity to Mayank Markande, you did not give an opportunity to Lovenit Sisodia, you did not give an opportunity to other youngsters. Means and here you are. Means obviously, and they did not, and they were very what to say, rigid with their batting order, not being flexible, and here we are. Means obviously, being knocked out with still 2 more matches to go, and it has been a very poor I think performance. And what it will hurt more the KKR fans, because when you look back at loss against Punjab Kings at chasing 111 and you end up scoring 95, I think that to me was the turning point for me. So we will discuss the turning points time and again for our viewers, and please shoot us your questions, because today is all about you. Today is all about the disappointed, the frustrated KKR. Today is all about the disappointed, the frustrated KKR supporters. Please shoot us all your questions. একটা ব্যাপার আমাকে একটু বলো স্নেহাশিস, যে তুমি আগের ম্যাচে দেখলে বৈভব অরোরা লাস্ট ওভারে ম্যাচটা প্রায় হারিয়ে দিচ্ছিল, তুমি আবার তাকে আজকে স্লগ ওভারে নিয়ে এলে, স্লগ ওভারের একটু আগে তুমি আবার বৈভব অরোরাকে নিয়ে এলে, এবং ডিওয়াল ব্রেভিস ওই ওভারে ম্যাচটা শেষ করে দিল। দ্য ম্যাচ ওয়াজ ডান এন্ড ডাস্টেড উইথ দ্যাট ওয়ান ওভার। তোমার অল দ্য গুড ওয়ার্ক দ্যাট সুনীল নারিন এন্ড বরুণ চক্রবর্তী put in were done away by Vaibhav Arora. So Sneha is still no learning from the KKR management. একদমই। আই থিঙ্ক মিডিলে একটা ম্যাচের পর ভৈভব অরোরা মনে হয় ব্রডকাস্টারকে দেওয়া একটা সাক্ষাৎকারে মনে হয় বলছিল যে এই রোলটা আমার কাছে একদম নতুন, আমি জেনারেলি নতুন বলের বোলার ছিলাম এত বছর, এখন এই মরশুমে আমাকে মিডিল ওভার্স এবং ডেথ ওভার্সে বোলিং এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আমি চেষ্টা করছি, এবং কয়েকটা ভালো পারফরমেন্স তিনি দিয়েছেন। কিন্তু আজকে আই থিঙ্ক তার একদমই দিন ছিল না। যেভাবে দেওয়াল ব্রেভিসের ওভারটাই দেখো আমার কাছে টার্নিং পয়েন্ট আজকের ম্যাচে। তুমি যদি ওই ওভারে 30-এর জায়গায় অ্যাটলিস্ট 15 খেতে, তোমার লাস্ট ওভারে তোমার কাছে প্রায় 25-30 বাকি থাকতো। তো আই থিঙ্ক ওই ওভারটাই আই থিঙ্ক টার্নিং পয়েন্ট। এবং মুশকিলটা হচ্ছে হাউ ক্যান আ বোলার ক্যান বোল 6 পোর ডেলিভারিজ, আমি এটা বুঝতে পারি না। তুমি 2টো বল বাজে করতে পারো, 3টে বাজে করতে পারো, কিন্তু তারপর তো অ্যাটলিস্ট লাস্ট 2টো বল তো ভালো করবে। কিন্তু আমি জানি না, এটা বারবার হচ্ছে। লাস্ট কয়েকটা ম্যাচ যদি দেখো আইপিএল এর এরকম কোনো না কোনো একটা বোলার আসছে যে এরকম মার খাচ্ছে একটা ওভারে। তো আই থিঙ্ক আজকে ভৈভব অরোরার দিন ছিল, প্রচন্ড মার খেয়েছে, লাস্টে 2টো উইকেট দিয়েছেন, বা ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গেছে, অনেক দেরি হয়ে গেছিল। বাট অনেক সেন্সিবল ব্যাটিংও করেছে। আই থিঙ্ক যখন ধোনি এবং দুবে যখন বুঝে গেছে যে আমাদের ইকুয়েশন চলে এসছে আমাদের হাতে, স্পেশালি ওই 30 রান ওভারের পর, তারা বুঝে গেছে আমাদের কোনো এক্সট্রা রিস্ক নেওয়ার দরকার নেই। তারা সুন্দর সিঙ্গেল ডাবলস নিচ্ছিল, একটা স্লটে বল এবং সিক্স। And a special mention for Dhoni, Sneha, is the way he played out Narine and Chakravarti. Ekdom. Special mention for MS Dhoni. He had a long-standing weakness against spin, especially against Varun Chakravarti. মানে Varun Chakravarti বানি বলা হচ্ছিল MS Dhoni কে। But see, I am again saying, before the start of the match, I was also saying today is 7th May. Do I need to say more? আজকে তারিখটা 7, আর কি আমাদের কিছু বলতে হবে? তৃষা ঘোষাল জয়েন্স আস ফ্রম ইডেন গার্ডেন্স। তৃষা, এক্ষুনি স্নেহাশিস যেটা বলছিল, তুমি একটা বল খারাপ করতে পারো, 2টো বল খারাপ করতে পারো, যেহেতু বোলার সংক্রান্ত প্রশ্ন, বাট স্পেয়ার আ থট ফর Vaibhav Arora. Last match also not good in the death over. They also a 30-run over. So the new role that has been handed over to Vaibhav Arora, fair to say he was very below par. He was underwhelming.
Absolutely, I think he was looking absolutely clueless against Devil Brevis. একটা মানুষের জায়গা কতটা খারাপ বল করতে পারে সেটা বৈভব মোটামুটি আজকে দেখিয়ে দিয়েছে। আমি one ball that he tried different variation বা হয়তো ইয়র্কার ট্রাই করতে পারে, মানে কোথাও না কোথাও I feel because this is a new role for him, he is kind of confused that whether he can use his variation that he uses in the power play or in the death overs at times. And that has become a problem because when Brevis was going, uh, going and hitting every single ball, somewhere I felt Webhav কোথাও না কোথাও একটু ইমোশন, মানে ইন দ্য সেন্স একটা দেখো যে কোনো বোলারের না মার খেলে রাগ হয়, প্রচন্ড রাগ হয়, ঠিক আছে, সেই রাগে আরো গাঁথিয়ে গাঁথিয়ে সেম জায়গায় বল করে যাচ্ছিল। আর সেটারই অ্যাডভান্টেজ কিন্তু ব্রেভিস নিয়ে গেছে এবং ওই 30 রান, মানে ঠিক আছে অবভিয়াসলি যেহেতু 6 মেরে জিতিয়েছে, obviously there will be the thala for a reason and all that, but the truth of the story is ওই 30টা রান যদি না হতো ওভারে, তাহলে যেরকম স্নেহাশিস বললো তাহলে এই ম্যাচটা কিন্তু অনেকটা টাফ গেছিল। হার তো জিততো, উইল টক অ্যাবাউট দ্যাট, মানে দ্যাটস এ সেপারেট রেফারেন্স। হয়তো ধোনি আলাদাভাবে ওই 30 রানটা না হতো, কিন্তু ডেফিনেটলি he had no chance and he had no purpose by bowling from the third and fourth delivery. He wanted the over to get done, which is not something that you want your main page to do. And অগ্নি তুমি মাঝখানে একটা পয়েন্ট বলছিলে যে ধোনি নারিনকে খুব ভালো খেলেছে, বরুণকে খুব ভালো খেলেছে, এবং যেটা ধোনি আর দুবে করেছে যে আমরা এদের ওভারটা আর লাস্ট ওভার বাকি আছে, হ্যাঁ দেখে খেলে ছেড়ে দেবো, দেখে খেলে ছেড়ে এদের দেবো, ওদের বিরুদ্ধে রিস্ক নেব না। exactly but that that part had been that path had been led by Vaibhav's 30-run over. ওই 30-run ওভারটা না হলে Dhoni and Dube would not have that luxury to play Varun Chakravarti and Narine out. They would have to attack the the spinners. That is where KKR would have stood more chances. That's what I think. Coming to you, Devashish, I think the point Trisha just made, all the more this brings Ajinkya Rahane's captaincy into highlight. All the more because Vaibhav is getting smashed to all corners of the park. And as an experienced, as a veteran captain, you need to put an arm around your bowler and say, boss, this is the areas I want you to bowl. Clearly, you are losing your plot. You are not a middle over specialist. You are a power play bowler. You are a new ball bowler. We have given you a new role. Fine if you cannot perform, but at least don't lose us a match. You have conceded 4-6. That's fine. Just finish the over off well. And this also brings the team selection into question. Shoilpi Giri asks you, Devashish da, Manish Pandey কেন খেলবে যেখানে সবাই একরকম প্লেয়ার, Manish, Ajinkya, Ankrish, Raghuvanshi, একটা 20 ওভারের ম্যাচে how many anchors do you need? Devashish da, strong questions for the Knight Riders supporters. Over to you. Yeah, and that is what Ajinkya Rahane also mentioned in the post-match presentation ceremony, that they were 10 runs short. Means KKR, I mean, if you look at the history here and this season, last 5 matches, the team batting first has posted more than 200 runs. And that is where KKR faltered. Means obviously winning that. When you win the toss, it was a good wicket to bat on and you faltered. Means obviously 180 was always chaseable. Despite Chennai losing wickets in a heap at one point of time, but still they had and thanks to that Deval Brevis now. But definitely one would question the batting order. Obviously, Andre Russell was promoted like last match. He did try, but then obviously KKR faltered. Especially they were 10 to 15 runs short, I believe, and that eventually was the big difference. Coming to you, Trisha, if I shoot you the same question, probably this is where Ajinkya Rahane should have stepped in as a veteran captain. He should have put an arm around his bowler, the way you mentioned, that if your bowler wants to get an over done with, then you have a problem. If he doesn't want to make a comeback even after conceding 4s and 6s, and this also brings, Trisha, the team selection in question. Your 3-4-5 in a T20 match cannot be Rahane, Raghuvanshi and Manish Pandey one after the other. You have to fit in a Russell somewhere. You have to fit in a Rinku Singh, a Ramandeep Singh somewhere, Trisha. This also brings the whole KKR management team selection and most importantly, Ajinkya Rahane's captaincy into the spotlight. Trisha?
Absolutely. I think first I will talk about Vaibhav's over. I was actually very surprised not to see, Ajinkya Rahane running to him and just saying it's fine. Yeah, At times when a bowler is going through the motions, that's what it said. When you're trying to get the over done, it's the captain who kind of says, "Do you want to try the short ball or do you want to go for the Yorker?" কিন্তু আজিনকে রাহানের তরফ থেকে সেই এফর্টটা দেখিনি, বলেছে বলেনি দূর থেকে সেটা বোঝা যায়নি, কিন্তু অ্যাটলিস্ট পিচ চাপড়ে ভাই কি মনে হচ্ছে, কি করতে চাস নেক্সট বলটা, bare minimum. This is what you need from a captain. It's not like Ajinkya Rahane does not know. I think he has shown that potential as a leader, but somehow he has not stepped up in the crucial moments for KKR. Coming to the team selection, আমি তো বলবো যে রাসেল যখন একদম প্রথমে ব্যাট করতে নামে, ধোনি missed a trick by not bringing in Noor immediately, and that yeah, is where yeah. I felt রাসেল অ্যাকচুয়ালি রানগুলো মারতে পেরেছে, নয়তো রাসেল হাই চান্সেস উড হ্যাভ গট আউট চিপলি। আর একদমই ঠিক, যখন মনীষ পান্ডে ব্যাট করতে নেমেছে, বিশ্বাস করো আমি আর রাহুল কথা বলছি অগ্নি, যে ইম্প্যাক্ট সামনে নিল নাকি কে কে আর, মানে ওয়াই ইজ মনীষ পান্ডে হিয়ার ফর গডস সেক, and then we and then we are like, oh crap, মানে ভেঙ্কটেশ আইয়ারের জায়গায় you have taken Manish Pandey, for God's sake try Loveneet Sisodia. Now your campaign is over. Now what's the point of trying Loveneet Sisodia? সে যদি একটা 20 বল 50 60 70 করে, তোমার কি লাভ হবে? হ্যাঁ, তাকে ফিউচারের জন্য তুমি দেখে রাখতে পারবে, তাছাড়া কি লাভ হবে? আজকে তুমি দেখো উর্বিল পটেলকে যে চেন্নাই খেলিয়ে দিল, আমি বলছি না যে চেন্নাই প্লে অফে চলে যাবে বা ফাইনাল জিতে যাবে, বাট এই যে উর্বিল পটেলের 31 রান 11 বলে, সেটা কিন্তু ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট as Devil Brevis's 25 ball 50, because between Urbil Patel and Devil Brevis, the youngsters have actually scored 83 of 36 balls. You have ended the match there. 6 ওভারে তুমি 83 করে দিয়েছো 180 চেস করতে গিয়ে, আর কি চাই, আর কি করবে? তাতেও তো আমি বলবো, এখন বললে অনেকেই অনেক কিছু বলবে, কিন্তু ধোনি যথেষ্ট স্লো খেলেছে, শিবম দুবে যথেষ্ট স্লো খেলেছে, দ্যাট ইজ ওয়্যার দ্য ম্যাচ কেম ইন দ্য লাস্ট ওভার, otherwise it would have been finished long back. And what is the KKR management's aim? Like you can see, just CSK journey, the old approach did not work. The playing experienced players and getting them to perform, it did not work. They have shifted that approach, and you can clearly see that in a Sheikh Rashid, in a Ayush Matre, in Urvil Patel, Devil Bravies. You can see CSK is moving away from the tried and tested formula. Is KKR moving away? The answer is no. If you bring in Manish Pandey, if তাও তো আজকে অজিঙ্ক্য রাহানে খুব ভালো ব্যাট করেছে, but otherwise if you have অজিঙ্ক্য রাহানে, অঙ্কুশ রঘুবংশী, মনীষ পান্ডে, তাহলে তো অ্যাজিউম করতে হবে যে KKR এর বাকি ব্যাটাররা বোধহয় নেটে জঘন্য খেলছে, এবং এটা বোধহয় দেবাশিস দা বেটার বলতে পারবে, কারণ উনি রোজ আসেন, নেট দেখেন, তো he would be better equipped, or better he would know better if rest of the KKR batters are that bad that you cannot play Loveneet Sisodia. Devashish, on that note, if I come to you, you could have sent Russell at 5. You could have sent Rinku at 5. But what did you do? You are sending Rahane, Ankrish Raghuvanshi and Manish Pandey one after the other in a T20 setup. Devashish, the disastrous team selection call again. And it has not happened for this match. It has happened from right from the start of the season. Means if the KKR's batting order has been really baffling. Means they really lack plan B. Means when you and that is what is a worrying sign. Means obviously you have invested in someone like a Rahane who's going to be your captain for the next couple of seasons. So what happens? You remove a Rahane, you remove a Chandrakant Pandit, and you get in someone, a new think tank. I think that's not the solution. The solution is, means what is Chandrakant Pandit and others doing in that dugout? Means it is their role as well. What is Dwayne Bravo doing? Means eventually it is a call that is taken collectively. And what has been their role? Chandrakant Pandit, Dwayne Bravo, even Bharat Arun. Means when you talk about a Vaibhav Arora, means obviously he's youngster, he's learning with experience. But when he is going for runs, means it is the role of the bowling coach to pass on a message. Was there a message being passed? And it is not happening for the first time in this match. Vaibhav Arora has gone for runs in the previous matches also. He has gave you the breakthroughs in the power play, but at the same time towards the death overs he has been
really poor. So I think a lot to think about KKR in going ahead. I think clearly they lacked the vision and they lacked the plan B, and that has been the reason for their downfall. Exactly. Let's take Tomokno Boshu's question, Snehashish. He asks, this kind of a pitch and your third spinner, who is also foreign quota, doesn't bowl full quota. If you were scared of Shivam Dube, Moin should have bowled more earlier. Snehashish, very valid point from Tomokno Boshu. একদমই, স্পেশালি যখন শিবম দুবে একজন লেফট হ্যান্ডেড ব্যাটার আর অফ স্পিনার মাইনালি, তো সেই দিক থেকে দাঁড়িয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট, গুড অবজারভেশন। আর যেখানে অবশ্যই ফুল দেখো ক্যাপ্টেন্সি নিয়ে আই থিঙ্ক গোটা মরশুম প্রশ্ন তো অবশ্যই উঠেছে, এবং আজকের ম্যাচের পর যেটা এতক্ষণ ধরে দেবাশিস দা তুমি এবং তুষাদেও বললো যে এটা তুমি ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে বলো বা টিম সিলেকশন কে কাকে রিপ্লেস করবে সেটা নিয়ে, এবং ওভারঅল সবকিছু নিয়ে প্রশ্ন তো অনেক আছে, কিন্তু সেই উত্তর কি আসবে সেটা পরের মরশুমে বলবে। বাট এই ম্যানেজমেন্টের অনেক কিছু চিন্তা করতে হবে, অনেক কিছু চিন্তার বিষয় আছে অনেক, স্পেশালি হচ্ছে এই একগুয়েমি থেকে বেরোতে হবে, আরো অনেক ফ্লেক্সিবল হতে হবে, যেটা আমার মতে বলে অনেক ফ্লেক্সিবল হতে হবে। কারণ একটা টি-20 এমন একটা ফরম্যাট যেখানে তোমাকে শুধু প্ল্যান এ নয়, প্ল্যান বি সি ডি নিয়ে চলতে হবে। কারণ হয়তো একদিন তোমার প্ল্যান এ হবে, দুদিন হবে, কিন্তু যদি তুমি 14টা ম্যাচ খেলো সেখানে হয়তো ম্যাক্সিমাম ডেজ তোমার হয়তো প্ল্যান সি বা প্ল্যান ডি কাজ দেবে। তো সেখান থেকে দাঁড়িয়ে ফ্লেক্সিবিলিটি আনতে হবে। রাসেলকে আমি 6ই খেলাবো, 7ই খেলাবো, সে 2টো বল বাকি থাকুক বা তাড়াতাড়ি 5 উইকেট পড়ে যাক, তাও না হবো না, এই একগুমি থেকে বেরোতে হবে। এবং সেটা করেনি বলেই তুমি যদি দেখো দিল্লি ম্যাচের রেজাল্ট কেকেআর এর পক্ষে গেছে, রাসেলকে তুমি আগে নামিয়েছো, 5-এ নামিয়েছো, আগের ম্যাচে তুমি রাসেলকে আগে ইউজ করেছো, তার রেজাল্ট তুমি পেয়েছো, এবং তুমি আজকে আবার সেটা করলে না। তুমি যদি লখনৌর ম্যাচে রিঙ্কুকে আগে নামাতে, তুমি কিন্তু চেস করে দিতে 234, একদম 238 একদম চেস একদম করে দিতে রিঙ্কুকে আগে নামাতে একদম লখনৌ একদম ম্যাচে। So problems galore, and Rijit Banerjee writes, Devashish, the complete overhaul of the think tank is required, and release Venkatesh Iyer now. Get that money back in your purse for a mini auction to potentially build something better. I think Devashish, that is not possible. Is it possible? You cannot release Venkatesh Iyer, right? No, I don't think that is possible. I don't think that is possible. Yeah, but yes, obviously, you have invested a lot in Venkatesh Iyer. Means you have broken the bank 23.75 crore. But at the same time, what are the other players doing? Means you talk about Ramandeep Singh. What has been his role in this KKR setup this season? Yes, he played a very crucial part last season in helping KKR win that third title. But what has been the contribution of Ramandeep Singh? Neither did he bowl. Means obviously in the last few matches, whatever opportunities he got, and also at the same time, শুধু ভেঙ্কটেশ আয়ার দিয়ে তো তুমি একটা খারাপ ফর্মে আজকে তো ভেঙ্কটেশ আয়ার খেললো না, কেকেআর কে জিতলো, ভেঙ্কটেশ আয়ারকে তো আজকে খেলা হলো না, বিকজ অফ হিজ ইনজুরি হি ডিড নট প্লে। বাট ডেসপাইট দ্যাট কেকেআর এন্ডেড আপ লুজিং। তো সুতরাং I think কেকেআর অকশন টেবিলেই ভুল করেছে ইন পিকিং দ্য রাইট প্লেয়ার্স। আই থিঙ্ক অনেক বেশি দরকার ছিল কেকেআর এর ইয়াংস্টারদের ইনভেস্ট করার। ওয়াই ডিড দে এখন প্রশ্নগুলো এই কারণেই বলছে, বিকজ কেকেআর ইজ আউট, কেকেআর ইজ লিটারালি আউট। যে তুমি শ্রেয়াস আয়ারকে নয় বাদ দিলাম, শ্রেয়াস আয়ার নিজেও চাইনি যে কেকেআর এর থাকে, কিন্তু বাকি যারা, হোয়াট অ্যাবাউট মিচেল স্টার্ক, হোয়াট অ্যাবাউট ফিল সল্ট, আজকে যে এটা খেলছে তুমি এন্ড কেকেআর, তুমি যদি শুরু থেকে দেখো যে what were the openers doing? The highest opening stand হচ্ছে 48. That was in the last match against Rajasthan Royals. KKR. They have tried Quinton de Kock at the start. They have gone for Ramanullah Gurbaz. And Devashish, the obstinacy to carry on with the same formula. You are failing in 2 matches. That is the problem. That is the problem. 5, and you refuse to change. Absolutely. You refuse to by change. By the time you actually got a batting lineup, the tournament is almost over for you. Almost over. So for 7 matches you have persisted with Quinton de Kock. For what logic? For 7 matches you have persisted with Quinton de Kock. From the 8th match you bring in Ramanullah Gurbaz and you expect him to fire from ball 1. I think that is very unfair on part of Gurbaz as well. He needs to be given a longer run. Tomokno Boshu writes, most laughable and baffling is the choice of the impact sub. How can Manish Pandey, who is one of the best fielders in the side, can be subbed out? You see, these questions will remain. I think but again, whom would you have subbed out? Raghuvanshi is a good fielder as well, but Raghuvanshi has put down a sitter today at long on or long off. I don't remember clearly. Who knows, if Manish Pandey was there, he may have taken that catch. Somebody writes, sack Chandrakant Pandit, get Owen Morgan. He can make good decisions.
And another person also writes Chandrakant Pandit should be sacked. See, who the Kolkata management seems, the KKR management seems fit for the head coach role, we're not sure. We are also not sure whether Chandrakant Pandit will be sacked at all. But Snehashish, this is the most terrible result that could have happened for KKR. I mean, from the first game, you asked for a spinning track. তোমাকে যেদিন স্কোয়াড টার্নার দেয়া হলো তুমি তো সেদিনও ছড়ালে, তো তুমি করলেটা কি? তুমি আমাকে বলো। একদম, এর ট্রেলারটা পাঞ্জাবে দেখানো হয়েছিল, আজকে ইডেনে সিনেমাটা দেখানো হলো। তো 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 এই স্পিনিং ট্র্যাকেও এই অবস্থা, নিজেদের যখন নিজেরাই খেলতে পারো না স্পিনিং ট্র্যাকে, তাহলে সেই ডিমান্ড করো কেন? প্রথম কোশ্চেন সেটাই। আর সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার, যদি দেবাশিস দা ওখানে তুমি দুজনেই দেখো, তোমার স্পিনাররাও কিন্তু টিপিক্যাল স্পিনিং ট্র্যাকে কিন্তু সেরকম পারফরমেন্স করেনি। যদি তুমি দেখো, মানে জেনারেলি কেকেআর এর সাকসেসে কিন্তু বোথ ন্যারিন এবং বরুণের পার্টনারশিপটা একটা বিশাল বড় ফ্যাক্টর। সেখানে যদি স্পিনিং ট্র্যাকে তুমি দেখো, সেটা চেন্নাই বলো বা কোথাও, হয়তো একদিন বরুণ ক্লিক করেছে, ন্যারিন করেনি, বা ন্যারিন করেছে তো বরুণ করেনি। আজকে যেমন ন্যারিন করেনি, বরুণ করেছে, তো সেটাও একটা বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে। হ্যাঁ, তারা হয়তো কয়েকটা ম্যাচে ভালো পারফর্ম করেছে, বাট ধারাবাহিকতা তারাও দেখায়নি। তো তুমি অ্যাজ এ ব্যাটিং ইউনিট স্পিন খেলতে পারোনি, তোমার স্পিনাররা স্পিনিং ফিল্ডটাকে অ্যাজ এ পার্টনারশিপ উইকেট নিতে পারেনি, তো তুমি কি করে চাও স্পিনিং উইকেট আমি জানি না। তো অনেক অনেক কোশ্চেন, আবার সেই একই কথায় ঘুরে ফিরে আসা, যে লট অফ কোশ্চেন্স দে আর হ্যাড টু বি অ্যান্সার বাই কেকেআর ম্যানেজমেন্ট। এবং চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতকে নিয়ে যে কমেন্ট গুলো আসছে, সেটা আমি একটু অবাক নই। এবং যদি কেকেআর ম্যানেজমেন্ট কোনো হার্শ ডিসিশন নেয়ও, আই থিঙ্ক সেটা যে খুব একটা ইললজিক্যাল হবে আমার মনে হয় না। তো দেখা যাক কিরকম কি হয় আগের মরশুমের আগে। বাট আই থিঙ্ক আমরা অনেক আগে একটা লাইভে মনে হয় ওখানে আলোচনা করেছিলাম যে রঞ্জি ট্রফিতে ওই টিচার স্টুডেন্টের ব্যাপারটা আছে বলে সেখানে হয়তো চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের সাকসেস রেটটা চলে, বাট আইপিএল এ ম্যানেজমেন্টের যেখানে মেন ব্যাপার, সেখানে হয়তো চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত কোথাও ফেল করছেন। And somebody writes, this team had the potential to finish in the playoffs. They just lost winning matches. This was the difference that Gigi and Shreyas made last year. Yes, now see, comparisons will happen. Comparisons will happen with Shreyas Iyer, the captain, with Gautam Gambhir, the mentor. Now you clearly know that how Gigi and Shreyas got together, because the think tank was same. Bharat Arun was there, Chandrakant Pandit was there. Dwayne Bravo has been roped in this year as a mentor, replacement of Gautam Gambhir, who is currently the head coach of India. But see, this is what it is. And Devashish, the another thing I think which Bangalore made it very clear from the first game of the IPL, you take down one of Sunil Narine or Varun Chakravarti and the KKR bowling lineup is exposed. The trick Bangalore used in the first game was used in all of these matches by the opposition. And in those matches where Narine and Varun got together well, they won KKR matches. But আজকেও আমরা দেখলাম দেবাশিস দা, it's the same thing. You take down one of them. সুনীল নারিনকে তুমি প্রথম 2 ওভার স্পিনিং ট্র্যাকে 19 মেরেছো। So the moment you take one of those down, the moment you take one of the spin twins down, KKR bowling lineup is exposed. Devashish da? তুমি শুধু আরসিবি ম্যাচটা কেন বলছো? তো হোয়াট অ্যাবাউট গুজরাট টাইটেন্স, শুভমান গিল এবং সাই সুদর্শন, ওই ম্যাচটা কি করে বলছো? ওইটা হচ্ছে পারফেক্ট এক্সাম্পল। দে পুট আপ আ পার্টনারশিপ অফ মোর দ্যান 100 and that সেট দ্য টোন। তো সুতরাং আই থিঙ্ক বটম লাইন ইজ কেকেআর এর এভারেজ যা দলটা ছিল, সুনীল এবং যেটা স্নেহাশ বললো, যে দে ডিড নট ফায়ার অ্যাজ আ পেয়ার, মানে যেটা গতবারে যেটা সাফল্যটার পেছনে অন্যতম কারণ ছিল যে বরুণ চক্রবর্তী এবং সুনীল নারিন বোথ গট গোয়িং, এবং আন্ডার রাসেলের ভূমিকা 222 রান, 19টা উইকেট। দ্য other bowlers they actually raised their hand and contributed. এবং how can you forget the role of Mitchell Starc towards the when actually it mattered? সুতরাং ওভারঅল দ্য বোলিং ইউনিট সেরকম ক্লিক করেনি, যদিও বরুণ চক্রবর্তী হ্যাজ বিন দ্য হাইয়েস্ট উইকেট টেকার ফর কেকেআর। কিন্তু তুমি যদি একটু কম্পেয়ার উইথ সাম আদার টিম, কেকেআর এর বোলিং ইউনিট, শুধু বোলিং ইউনিটই বা কেন বলবো আমি, আই উড সে দ্যাট ব্যাটিং ইউনিট অলসো দ্য হাইয়েস্ট রান স্কোরার ইজ ফ্রম আজিঙ্কে রাহানে। 2025 আইপিএল এ যদি সামওয়ান লাইক আজিঙ্কে রাহানে ইজ এ টপ স্কোরার, তাহলে তোমার ওখানেই হয়ে গেছে, ওখানেই তুমি বুঝে যাচ্ছ যে কেকেআর কি কিরকম ভাবে ছড়িয়ে লাট করেছে এই আইপিএলটা। Devashish, thank you so much for joining the post-match live. Travel home safely. See you tomorrow at the 9 a.m. Mama Bhagya live. Thank you so much for joining. Thank you, Shreyas. So Devashish is done and dusted. He will be going to his home shortly. Snehashish, let us take a few more questions before we end this live. A lot of people are unhappy with KKR's performance, and rightly so. Shogoto writes, the whole team is off color and you can't pick 2 to 3 players in the team who played well throughout these 12 games. And this is one of the major problems in this KKR team.
Tomogno Boshu writes, coach change kore ki labh? You have to have top quality, top 3 batter and top quality pacers to perform. Look at GT this year and KKR last year. This is a very valid point, Snehashish. অ্যাবসলিউটলি যে কম্পারিজনটা করেছে সি হাউ জিটি ইজ পারফর্মিং আই থিঙ্ক এভরিওয়ান নোজ ইন দিস ওয়ার্ল্ড আই উইল সে দ্যাট ফর জিটি টু ক্লিক ইউ হ্যাভ টু টেক 3 wickets. You have to take wickets of Shubman Gill, Sai Sudarshan and Josh Butler. The way those three have been performing, they have been superb. But you cannot forget the contribution when they needed someone like Sharfan and Rutherford in the yesterday's match. তুমি যদি আগের ম্যাচটা দেখো মুম্বাইয়ের সাথে, শারফানের রাদারফোর্ড যে নকটা খেলেছে সেটা কিন্তু জিটিকে ওই ডিএলএস স্কোর থেকে এগিয়ে দিয়েছে, নাহলে কিন্তু জিটি কিন্তু বিহাইন্ডে ছিল ডিএলএস স্কোরে। তো সেখান থেকে দাঁড়িয়ে তারা, এবং লাস্টে সামওয়ান লাইক জেরাল কোয়েটসে, রাহুল তেওয়াটিয়া একটা ম্যাচ জিতে বার করে চলে গেল। তো দ্য মেন থিং ইজ দ্যাট সব দিন সবাই চলবে এটা নয়, তুমি টপ প্লেয়ার নিলে যে তারাও সময় সব ম্যাচ জেতাবে সেটাও নয়। বাট দ্য মেন থিং ইজ যার কাছে যখন যার কাছে অপরচুনিটি আসবে সেই দিন তাকে হাত তুলতে হবে, পারফর্ম করে দেখাতে হবে, এবং দ্যাট ইজ হাউ আ চ্যাম্পিয়ন টিম প্লেজ। হারা ম্যাচ জেতাটাই হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন টিমের একটা মূল, আমি বলবো একটা বৈশিষ্ট্য যেটা একটা টিমকে চ্যাম্পিয়ন বানায়। আমি বলবো জিটি কালকে একটা যে হারা ম্যাচ জিতে বেরিয়ে গেছে, তুমি দেখো আরসিবি অনেক হারা ম্যাচ জিতে বেরিয়ে গেছে, চেন্নাইয়ের ম্যাচটাই আগের সিজনে হায়দ্রাবাদের সঙ্গে কেকেআর এর ম্যাচটা বলো, লাস্ট ওভারে 8 রান হর্ষিত রানা, একদম হার্ষিত রানা ক্লাসে আউট হলো যখন, ঠিক একদমই তাই। তো তো সেটাই, মানে একটা সিজনে যখন তুমি দেখো, এটা যে কোনো টিম যে কোনো স্পোর্টস এর ক্ষেত্রেই, আমি মোহনবাগানের উদাহরণ দিই। মোহনবাগান এবারে চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে, অনেক ম্যাচ হয়েছে যেখানে মোহনবাগান 2-0 বলে পিছিয়েছে, শেষ মুহূর্তে এসে ম্যাচ বাঁচিয়েছে কিংবা হয়তো জিতেছে। তো আই থিঙ্ক এরকমই হারা ম্যাচ জেতাটা একটা বৈশিষ্ট্য একটা বড় টিমের, একটা চ্যাম্পিয়ন টিমের, সেটা এই টিমের মধ্যে একদমই দেখা যায়নি। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে ম্যাচ হাতে পেয়েও ম্যাচ ছেড়ে দেওয়া, আই থিঙ্ক সেটা বড় একটা প্রবলেম। আজকের ম্যাচও হাতে ছিল 5 উইকেট পড়ার পর, কিন্তু তুমি সেই পজিশন থেকে ম্যাচ ছেড়ে দিয়েছো। আর অবভিয়াসলি টিম সিলেকশন, কি কোয়ালিটি প্লেয়ার তোমার কাছে আছে সেটা পুরো মৌসুমের পর এখন সবার কাছে পরিষ্কার। হোপফুলি নেক্সট সিজন একটু বেটার হবে। Shanko Basu writes, this should be the last season for Chandrakant Pandit. He has no inputs or ideas to the game through batting for KKR for 3 years, and his facial expression only demotivates the whole team. See, facial expression, see, even Gautam Gambhir is very tense and very serious in the dugout. So nothing, so do not, the facial expression logic I don't buy. But yes, Snehashish, questions will be asked. Chandrakant Pandit, 2 seasons complete failure, 1 season with Gigi and Shreyas at the helm. Suddenly you become an IPL winning coach. So yes, questions will be raised if I say this. I want to take another question before we end this live. Rijit Banerjee writes, bowlers were supposed to be the strong point, even that hasn't happened. Don't get me started on batting, terrible consistency. Why would you release Salt, who solved your opening issue? Now Rijit, what happens is when a team underperforms, every decision of the team is questioned. Why did you release Salt? Why did you get Venkatesh Iyer for this much money? Why did not you send Russell up the order? Why you used Nokia for just 2 games? Why you did not use Nokia consistently? Why Vaibhav Baroda? Why did you persist with Vaibhav Baroda despite seeing his performance in the last game? Moeen Ali conceding 30 in the last game. Suddenly you bring Manish Pandey for Venkatesh Iyer in a knockout in a do or die match. Your 3, 4, 5 are Rahane, Raghuvanshi and Manish. So all these questions will galore for KKR, and KKR needs to think about these. KKR cannot just let it pass. They have to think about the fans. And one last thing, Snehashish, before we end the post-match live, I think another thing for me which is very concerning is the low turnout at Eden Gardens. Even today, only 41,000 attendance, majority of them in yellow jersey for Thala for a reason, for MS Dhoni, the star, the idol that he is. But apart from that, in the last few games, the turnout at Eden Gardens has been way below par than we're used to see in IPL seasons. So again, Gautam Gambhir got a substantial KKR fan base back to the Eden Gardens, largely because KKR performed well above expectations. And you associate Gautam Gambhir with brand KKR. He has given KKR 2 IPLs as a captain. So again, now with GG gone, that sticky quotient is gone. SRK hasn't turned up for a single match except the opening match against RCB, where the first match of the IPL, he had to be there at the opening ceremony. He hasn't turned up. So nothing has worked for KKR in terms, not only in terms of decision making, also in terms of fan support, Snehashish. Absolutely, and I absolutely firmly believe this thing that if your team performs well, that plays a huge role, bringing the crowd in to the stadium. So I think the performance, the way KKR have performed throughout this season, I think that played a huge part. That is why the crowd is looking so dull, I will say.
so less numbers of crowd in the in Eden Gardens. And obviously in this match, or maybe in a RCB match, you will find more supporters of RCB or maybe CSK than KKR because This of the is large, this support. is actually what baffles me, Snehashish. RCB hasn't won a trophy for 18 years. Chennai has been Yes. below par this season. Still, you will see no dearth of Chennai or RCB support at the No. home crowd. Even at Chidambaram or at Chinnaswamy, you will always see a wave of red or a wave of yellow. But that, unfortunately, that hasn't been the case in KKR for the last few seasons. Gambhir got it back, and again, it's gone this season. Absolutely. I think this is where the brand works. The brand, the word that you mentioned, I think this is because RCB has an eternal, Virat Kohli. For CSK, it is MS Dhoni. For MI, it is Rohit Sharma. But for Kolkata, who is you cannot dream about Ajinkya Rahane being the brand right now in this stage of his career. You had one GG. Shreyas Iyer could have been the perfect brand for you right now in Indian cricket. Shreyas Iyer is one of the top players considering his form and his captaincy abilities. And he has no, and it is not that he is performing in this IPL only, or maybe in domestic league. He has done so well for India in Champions Trophy, in the previous World Cup in India in 2023, and he has proved everyone wrong so far with his batting. And obviously with captaincy, we are seeing what he is doing with PBKs also. So I think KKR missed a trick not keeping Shreyas Iyer. Obviously, Shreyas Iyer himself didn't want to be there because of the prize money, or because we all know the story. But overall, I think right now there is the brand factor is missing in this KKR. You cannot expect at this stage of his career Ajinkya Rahane to be that brand, or maybe a Venkatesh Iyer, because Venkatesh Iyer doesn't play for India also. He doesn't get considered for India also. He plays only in domestic, and the way he performed this time around after that type of আমার marriage তো pain. আমার আমার তো মনে হয় স্নেহাশিস দ্য বিগেস্ট ব্র্যান্ড কেকেআর এই মুহূর্তে নারিন রাসেল, এছাড়া আর বড় ব্র্যান্ড কি? এক্স্যাক্টলি সো এটাই তো প্রবলেম, যে এত বছর পরও এসে যে ন্যারেন রাসেলকে অনেক সময় কথা বলা হচ্ছে যে হয়তো তাদের আর রেখে দেওয়া উচিত নয়, তাদের আলটিমেট তারাই তোমার ব্র্যান্ড। তো এটাই তো সব থেকে বড় প্রবলেম। তো তোমার কাছে কোনো উঠতি এরকম তারকা নেই যে এক্সাইটিং এবং যাকে নিয়ে হয়তো সব জায়গায় কথাবার্তা হচ্ছে, এরকম নয়। তো তো অনেক সমস্যা আছে। হোপফুলি কিন্তু তুমি কি আর মিনি অকশনে এমন কোনো তারকা বা এমন কোনো ব্র্যান্ড কাউকে আনতে পারবে? আর আমার কেউ তো নেই, মনে আর হয় কেউ না। নেই, নেই নেই না, আর কেউ কেউ নেই, নেই। একদম, unless miracles happen. So this is it from একদম। the post-match live between Kolkata Knight Riders and Chennai Super Kings. Chennai has won by 2 wickets, and they have virtually knocked Kolkata Knight Riders out of playoffs race in IPL 2025. Thank you so much for joining. যারা জয়েন করলেন, কেকেআর সমর্থকদের জন্য খুবই হতাশাব্যঞ্জক দিন, এবং আমাদের জন্য ব্যক্তিগতভাবে খুব মন খারাপের দিন। টি20-র পরে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন ইন্ডিয়ান ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা। খুব ইন্টারেস্টিং হবে দেখার জন্য ইংল্যান্ড সিরিজে ইন্ডিয়াকে কে লিড করেন ইন দ্য রেড বল ফরম্যাট। সো দ্যাট রিমেইনস টু বি সিন। সেটা নিয়ে আমাদের জল্পনা কল্পনা রেড স্পোর্টসে আলাদা করে চলতেই থাকবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিবডি ফর জয়নিং দ্য পোস্ট ম্যাচ লাইভ। থ্যাংক ইউ স্নেহাশিস, থ্যাংক ইউ সো মাচ।